ওকে, সো নাও লেটস সে আমরা এটা জিনিসটাকে একটু কমপ্লেক্স করি। আমরা সবাইকে বোনাস দিব না, আমরা শুধু তাদেরকে বোনাস দিব যারা 500-এর বেশি পারচেস করেছে এবং অনলি আমাদের প্রোডাক্ট বক্সটা পারচেস করেছে। সো বেসিক্যালি এই জিনিসটা আমরা তিনভাবে করতে পারি। ইউজুয়ালি পিপল ডু ইট ইন দিস থ্রি ওয়ে। সো প্রথমত দে টাইপ ইফ অ্যান্ড দেন দে ইউজ অ্যানাদার ইফ। সেকেন্ড মেথড হচ্ছে তারা দে টাইপ ইফ অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি একটা অ্যান্ড ফাংশন ইন্ট্রোডিউস করে। অ্যান্ড থার্ড মেথড হচ্ছে নো ইফ অ্যাট অল, কাইন্ড অফ উইয়ার্ড। সো লেটস সি। সো প্রথমত আমরা আমাদের কন্ডিশনে লিখি ইফ আমার ইফ রেভিনিউ ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়ালস টু 500। নেক্সট যদি এটা ট্রু হয় আমি চাই আরেকটা ইফ দিব, দেন another if that will say the box is equals to c2 is equals to box। যদি এটা হয় তাহলে আমি y দিব, y, so let's say y, else no। ওকে, সো আমাদের সেকেন্ড ইফ ডান, কমা না রিমেম্বার আমাদের ফার্স্ট ইফটা কিন্তু এখন ওপেন আছে। সো এইটা যদি ট্রু না হয় তাহলে এগেইন নো অ্যান্ড সেকেন্ড প্যারেন্থেসিস ডান। সো দ্য ট্রিক অ্যাবাউট দিস ইফ হচ্ছে এই ব্র্যাকেটটা খুব অ্যানোয়িং। সো দ্য ট্রিক ইজ যখন আপনি দেখবেন যে আপনার ব্র্যাকেটটা বিভিন্ন কালার আছে বাট যখন এটা ব্ল্যাক হয়েছে ইট মিনস ইউর ফর্মুলা ইজ ওকে। যদি আপনার লাস্ট এন্ডিং ব্র্যাকেট ইজ নট ব্ল্যাক, নো দ্যাট আপনার ফর্মুলাতে একটা সমস্যা আছে, গো ব্যাক, ফিক্স ইট, কাম ব্যাক। ওকে, সো এন্টার অ্যান্ড ডাবল ক্লিক। সো লেটস সি, প্রথমটা ওয়াই পেয়েছে, ওয়াই বিকজ হি ইজ বক্স অ্যান্ড রেভিনিউ ডান। আমাদের আর কি 500 আছে। সো টেক্সট বুক 500, ওর বোনাস পাওয়ার কথা না অ্যান্ড সে পায়নি। সো উই আর গুড টু গো নাও। ওকে, সো নাও আমাদের সেকেন্ড মেথড আমরা টাইপ করব ইফ অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি আফটার ইফ উই টাইপ অ্যান্ড। সো অ্যান্ড ফাংশনটা কাজ করে হচ্ছে আপনি বিভিন্ন লজিক দিবেন এবং যদি সবগুলো লজিক ট্রু হয় তাহলে আপনার কন্ডিশন ইয়েসে আপনি বসাতে পারেন হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। সো ইন আওয়ার কেস আমরা চাই অ্যান্ড রেভিনিউ ইজ গ্রেটার দ্যান or equals to 500, that is our first and comma, and then box is equals to c2 is equal to box and our close the parenthesis for and। এখন কমা দিয়ে আমরা নেক্সট পার্টে যাচ্ছি, বলবো y else no and we are good to go. The third method is weird. এখানে আমরা সবাইকে বোনাস দিয়ে দিব, এক্সপেন্সিভ ওয়ে বাট it will do. So it's interesting. So let's see. So f2 times 5% and then times আমরা প্যারেন্থেসিসের ভিতর বলবো যে আমার রেভিনিউ ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়ালস টু 500। দেন এগেইন আমরা আবার টাইমস করব প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়ালস টু বক্স and if we enter it kind of work. Now যেহেতু আমরা এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করিনি এই জন্য আমাদের এটা আসেনি। সো ইফ ইউ জাস্ট সিম্পলি চেঞ্জ আমাদের এই ওয়ার জায়গাতে বলে দিই রেভিনিউ টাইমস 5% এর জায়গায় বলে দিব নো, এর জায়গাতে 0। সো আমাদের ফর্মুলা শুড বি ইকুয়ালস। সো এই ওয়ার জায়গাতে আমি বলে দিই 5% times revenue and 0. Okay, so there you have it.
Go back, scan a complex, review the video again, এবং see you on the next video. Thank you.